বছরে ৬ পেনাল্টি পয়েন্ট পেলে ৩ বছরের জন্য ট্যাক্সি ও মিনিক্যাব ড্রাইভারদের লাইসেন্স বাতিলের একটি পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে লিডস সিটি কাউন্সিল কর্তৃপক্ষ। এই পরিকল্পনাকে অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং জুলুম হিসেবে আখ্যায়িত করে ওয়েকফিল্ড, ব্রাডফোর্ড এবং হাডার্সফিল্ড এলাকায় আন্দোলনে নেমেছেন স্থানীয় ট্যাক্সি ড্রাইভাররা। আন্দোলনের অংশ হিসেবে গত শুক্রবার ব্যস্ত সময়ে লিডস সিটিতে ধীরে চলো আন্দোলনের মাধ্যমে এর প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাঁরা। কয়েকশো প্রাইভেট হায়ার ড্রাইভার সিটি সেন্টারের মধ্য দিয়ে সারিবদ্ধভাবে ঘন্টায় ৫ থেকে ১০ মাইল বেগে গাড়ি চালিয়ে কাউন্সিলের পরিকল্পনার প্রতিবাদ জানান। ট্যাক্সি ড্রাইভাররা বলছেন, ১ সেকেন্ডের অসাবধানতায় পেনাল্টি পয়েন্ট পেয়ে ৩ বছরের জন্য লাইসেন্স বাতিল হলে তাদের জীবিকা অর্জনের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু লিডস সিটি কাউন্সিল বলছে, যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করেই তারা এমন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কথা ভাবছেন। Well, this is the reason the roads are even more chock-a-block than usual this evening. Hundreds of private hire drivers are joining a slow convoy into the city centre, and many of them are meeting here at Elland Road. They're going to be crawling along at between 5 and 10 miles an hour around the inner ring road with the sole aim of causing disruption. Let's talk to a couple of the drivers now. We've got Zulfikar, we've got Ahmed, one of the organisers. Zulfikar, why is this important to you to protest this evening? Well, it's a shame that a city like Leeds, a great city like Leeds, is having to see action like this. There needs to be common ground from the council hierarchy and the taxi drivers. But this is about safety, isn't it? 6 points and you lose your licence. Seems strict, but it's about public safety. Leeds City Council, the statistics of Leeds City Council, taxi and private hire department will show you that Leeds rates amongst the top cities amongst safety for taxi drivers. Ahmed, tell me about some of your experiences, because from the passenger's point of view, you might not want to get into a car with somebody who's speeding or going through a red light. That's fair enough, isn't it? Yes, we understand that, but at the same time, the public got to understand is that when we've got intoxicated people sat with us, I mean, there's 4 or 5 of them shouting and brawling at you, you can just lose 5, 10 seconds, that concentration, you can lose that, and just minor issues, we could potentially lose our license. You're carrying vulnerable passengers though, aren't you? Lots of elderly people, children, and they have a right to feel safe in a taxi. If somebody's got 6 penalty points for going through a red light. Yes, like we say, it's just somewhat minor. We're not asking somebody who's on drink and driving, on drugs and driving. We're not asking for them. They should be off the road. We're asking that we're doing 32 miles per hour on a 30 road. If somebody's got a ticket for that, yeah, you know, it's a minor mistake. It shouldn't be a penalty to lose his license for 5 years. Well, Leeds City Council would say that they have a duty for public safety. They say that they are continuing to talk to the drivers and that part of the policy is under review. But the drivers here say they'll continue their action. Protests in Wakefield, Bradford and Huddersfield this evening. They'll carry on until that policy, they say, is revoked.